अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद रखता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अभी डॉक्टर जाकिर नाइक की एक वीडियो हम देखेंगे और उसमें एक बंदा ये सवाल करता है कि अफ़गानिस्तान के तालिबान ने एक बुत के मुजस्मे को जो है ना वो गिरा है, तो आया उनका ये गिराना ठीक है? तो वीडियो को पूरी देखें और इसके बाद हम इस वीडियो पर बात करेंगे। Hello, my name is B. Deepak. I am a chartered accountant. I would like to ask a question to you, sir, regarding the erstwhile Taliban regime issued a fatwa for the destruction of Bamiyan Buddhas, terming it as un-Islamic. I would like to know whether it is really un-Islamic and if it is one of the footsteps which the Satan has laid and the Muslims should be aware of. Brother asked me the same question was asked to me in Surat when I was giving a lecture talk in Surat. Just a couple of days after this issue, it was very hot in the oven. The Taliban were destroying rather at that time the statue of Buddha Bamiyan. The brother asked me the question that, is it Islamic, etc. And the same question asked by a non-Muslim to me in Surat, that is it right or is it wrong? At that time yet there were conflicting views whether they were destroying or not. So again I said at that time that I don't know whether destroyed or not, but today we know there are confirmed news that they have destroyed it. Whether right or wrong. What I can say, that I being a student of comparative religion, whether right or wrong I'll tell afterwards, what I can tell that surely the Talibans, if they destroyed the statue of Buddha, what they were doing is actually they were educating the Buddhists. I am a student of comparative religion. I have read the Buddhist scriptures. I have read Dhammapad. I have read the scriptures. Nowhere in any of the Buddhist scriptures did Buddha ever say, make a statue of myself. Buddha never said that the Buddhists should do idol worship. It is a later innovation. So what I could say as a student of comparative religion, whether right or wrong will come afterwards, what they were doing is surely they were educating the Buddhists. And in none of the Buddhist scripture is it mentioned that they should make a statue. Coming to the question. And this question was asked to me even by the press when I was in Bangalore. That just because Islam feels idol worship is not allowed, there are other religions, there's even Christianity. If you read the Old Testament, it's mentioned in the book of Deuteronomy, chapter number 5, verse number 7 and 9, as well as the book of Exodus, chapter number 20, verse number 3 to 5. It says, thou shalt have no other image besides me. Thou shalt not make any graven image of me, of any likeness of anything in the heaven above, in the earth beneath, on the water above the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. So even according to Christianity, according to Judaism, making images of anyone who you say is God is prohibited. Same it is prohibited in Islam. So when I gave this reply that they were educating the Buddhists, so what they said, that but didn't these Talibans, didn't they cause grief to millions of Buddhists? I said yes. So does Islam allow anyone to cause grief to millions of human beings? I asked the journalist a question, that what if suppose the Indian government catches a haul of drugs, cocaine, brown sugar worth 10 crore rupees, worth about $2 million, they catch a haul, drugs. What will the Indian government do? So the journalist told me the Indian government will burn the drugs. I said, good. I said, do you know, for millions of human beings in the world, drug is God for them? So will you agree with the Indian government or go against the government that they're destroying the God of millions of drug addicts? Because the Indian government feels that the drug will cause loss to the body, what they're doing is right, even though it's causing grief to millions of drug addicts. But if they feel it is wrong, they're burning. You cannot go and tell the Indian government that why are you burning the drugs? A drug addict will feel bad. So similarly, Afghanistan is their government. It is their property. See, the statue is their property. If they come and do something in any other country, then you can object. They are doing in their country, it is their property. If they like it, they'll keep it. If they want to destroy it, they'll destroy it. Who are we to object? We can't object. And furthermore, if you analyze that people who talk, there was the person who said that Indian government is so tolerant. Do you know in Bombay, when you come out of the domestic airport, of the Santa Cruz airport, there was a big statue of Mahavir, just outside the Hotel Jal. And it was unclothed.
So the people took objection. And then they built a wall in front of the private parts. Later on, after a few months, they removed the statue. Now those same people who objected to the statue being there, those same people today are condemning Afghanistan. Why? The same people who objected to the statue being on the road. See, and do you know there are more Jains in India than Buddhists in Afghanistan? So when the government of Bombay could remove the statue which is believed to be God or believed to be the Tirthankas of the Jains, and there are more Jains living in India than Buddhists live in Afghanistan, at that time no one objected. And now when the Afghanistan government is doing, you're objecting. Why these double policies? You know why? Because of vote bank. Won't the Jain feel bad? So if the Jain believes in keeping a statue of Mahavir, who's a Tirthanka, why are we objecting? At that time, everyone objected. The statue should be removed. Statue should be removed. And the same people who objected are condemning that why did you destroy the Bamiyan Buddha statue? Double policies. Therefore, we as logical people should have a single policy. We should not be two-faced jammed in where we keep on changing the rules. So what I feel that it is their property. Suppose a non-Muslim, he buys a house. In the house there is a carving of Kaaba. Suppose if there is there. If that non-Muslim does not like Kaaba and he defaces the Kaaba, how can I object? If someone, and believe me, if any Muslim, if he makes a statue of Prophet Muhammad, peace be upon him, and if you destroy the statue, even if the full Muslim world is against you, I, Dr. Zakir Naik, will support you. Because making a statue of Prophet Muhammad, peace be upon him, is prohibited. If any Muslim lunatic makes the statue of Prophet Muhammad, peace be upon him, and he worships it, and if you being a non-Muslim, knowing knowledge of Islam, if you go and destroy the statue, even if the full Muslim world is against you, I, Dr. Zakir Naik, will support you. जी शुक्रिया, वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोगों ने वीडियो पूरी देखी होंगी। अगर आप इस वीडियो में देखें तो ये डॉक्टर साहब और ये बंदा जो बातें कर रहे हैं, ये बंदा सवाल करता है डॉक्टर साहब से कि अभी अभी अफ़गानिस्तान के तालिबान ने अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़े बुत को जो है ना मार गिराया है, तो क्या एक किसी दूसरे बुत का मुजस्मा इसको गिराना क्या ये ठीक है? क्या ये ठीक है? क्या ये मुसलमानों को ज़ेब देती है ये चीज़ कि वो किसी हिंदू के मुजस्मे को गिरा दे? तो डॉक्टर जाकिर नाइक जो है ना एक बहुत ज़बरदस्त जवाब देते आगे से कि देखो यहाँ हमारे मुंबई में जो है ना बाहर एक मुजस्मा लगा हुआ था पूरा, और उसके जो पूरे बॉडी पार्ट्स है, मिसाल उसके चेस्ट वगैरह, उसके प्राइवेट पार्ट्स, वो सब नज़र आ रहे थे। तो लोग उस वक़्त जो है ना धरना दे रहे थे, हड़ताल कर रहे थे कि इसको बंद करो, इसके प्राइवेट जगहों को छुपाओ, ये तो शर्म की बात है वगैरह। तो फिर उस वक़्त एक दीवार लगाकर जो है ना उसकी जो प्राइवेट पार्ट्स है उनको बांध दिया गया, ठीक है। फिर कुछ और लोगों ने एहतजाज किया कि नहीं इसको ख़त्म करो, ये यहाँ ठीक नहीं है, वो वगैरह वगैरह, तो उसको फिर जो है ना गिरा दिया गया। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप लोगों की जो है ना दोगलापन भी अजीब है। कभी आप कहते हो कि इसको हटाओ, कभी कहते हो कि इसको लगाओ। यहाँ पर आप हटाने की बात कर रहे हैं, वहाँ अगर अफ़गानिस्तान वालों तालिबान ने कुछ किया तो बस आप कहते हो कि तालिबान ने क्यों उसको गिराया। ये तो दोगलापन हुआ ना, दोगलापन नहीं होना चाहिए। एक के साथ अगर ऐसा रहो तो दूसरे के साथ भी वैसे ही करो जैसा आप पहले के साथ करते हो। दोगलापन का मुजाहरा क्यों करते हो आप? अच्छा, दूसरी बात, डॉक्टर साहब ने कहा कि अफ़गानिस्तान की ज़मीन है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, वो अगर किसी मुजस्मे को गिराते हैं, किसी मुजस्मे को बनाते हैं, जो भी करते हैं, ये उनकी प्रॉपर्टी है, हमारा उनसे क्या लेना देना। और दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि उसने किसी बुत मत के मुजस्मे को गिराया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने बुद्धिज़्म को भी पढ़ा है, ईसाईयत को भी पढ़ा है, हिंदुओं को भी पढ़ा है। आप मुझे बताएं कि बुद्ध मत की किताब में बुद्ध मत की जो बानी है उसने कभी भी ये नहीं लिखा कि आप मेरा मुजस्मा बनाए, मेरी इबादत करें, मेरी तस्वीर बनाए। ना ही किसी हिंदू स्क्रिप्चर में ये है, ना ही ईसाइयों के किसी स्क्रिप्चर में है कि आप मेरी तस्वीर बनाए, मुझे सजदा करें या मेरी इबादत करें। ये तो इन लोगों ने अपने आप से बनाई हुई बातें हैं। अगर आप ईसाईयत को देखें तो ईसाई के जो आलिम थे उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लिए, अपने पैसों के लिए जो है ना, अपने जो उसका बाइबल जो है, जिसको ये बाइबल कहते हैं और ये मानते हैं कि ये अल्लाह ताला की तरफ से, ये बिल्कुल गलत बात है।
بائبل جو ان لوگوں کے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی. اللہ تعالیٰ نے جو قرآن جو کتاب ان پر نازل کی تھی ان لوگوں نے اپنی مرضی سے پیسے لے کر ان کے احکامات بدل دیے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیسے لے کر کس طرح بدل دیے. تو مطلب یہ کہ اگر کوئی مالدار آدمی آتا ان عیسائیوں کے پاس اور ان کو کہتا کہ یار میں نے آج ایک لڑکی کا مرڈر کیا ہے، ریپ کیا ہے، تو اس کی کیا سزا ہوگی، تو وہ سمجھ جاتے کہ بندہ مالدار ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا اس بائبل میں وہ حکم جو ہے نا مار دینے والی جو ہے اس کو مٹھا کر لکھ دیتے کہ آپ اس کی جگہ 500 روپے دے دو آپ کا کام ہو جائے گا. یہی وہ لکھ دیتے. اس کو دیکھو بائبل میں لکھا ہے کہ آپ 500 روپے دے دو اور آپ کا کام ہو جائے گا. بس اس سے پیسے لے لیتے اور بات ختم. اگر کوئی غریب بندہ آتا کہ ایک تو غریب کے ساتھ ہر جگہ ظلم ہی ہوتا ہے کیونکہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ان کے ساتھ. تو ایک غریب جب آتا اور ان سے کہتا کہ دیکھو مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے کسی لڑکی کا مرڈر کیا ہے یا ریپ کیا ہے، تو اوہو یہ تو دیکھو بائبل میں لکھا ہے کہ آپ کا منہ کالا کر کے آپ کو گدھے پر سوار کیا جائے گا اور آپ کو پوری جگہ گھمایا جائے. تو یہ ان لوگوں کی کچھ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی، اس وجہ سے ان کا جو بائبل ہے یہ اپنی اوریجنل کنڈیشن میں بالکل نہیں ہے. جس طرح نازل ہوا تھا ویسا نہیں ہے. یہ سارا کرپٹ ہو چکا ہے، بدل چکا ہے. پورا بائبل جو ہے نا وہ بدلا گیا ہے. تو ان کے بائبل میں نہ ہی کسی بت کا ذکر تھا، نہ ہی یہ ذکر تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں بتایا ان لوگوں کو کہ آپ میری عبادت کرو یا مجھے خدا کا بیٹا مانو. یہ تو ان لوگوں نے اپنے آپ سے بنائی گئی بات ہے اور ان پر ہی عمل کر رہے ہیں. تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ افغانستان کے طالبان نے اگر کسی مجسمے کو گرایا ہے تو یہ ان کی پراپرٹی ہے، ان کی جگہ ہے، ان کا ملک ہے. جو وہ کرے ان کا دل چاہے وہی کر سکتے ہیں. آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ آپ اپنا فکر کریں نا. آپ کبھی کہتے ہو کہ ہمارا مجسمہ اس کو لگاؤ، اس کے پرائیویٹ پارٹس کو چھپاؤ، کبھی کہتے ہو اس کو جو ہے نا توڑواؤ، کبھی وہ کرو کبھی یہ کرو. تو انسان کبھی بھی کسی ایک حالت میں جو ہے نا خوش نہیں رہ سکتا. کبھی یہ کہتا ہے کہ وہ کرو، کبھی یہ کرو، کبھی وہ کرو. تو ان سب میں سے اگر آپ دیکھیں تو اسلام کا جو مذہب ہے ماشاءاللہ وہ ایک عجیب سا مذہب ہے. وہ کہہ رہے کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو. سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے، ایک اللہ کی عبادت کرے. آسان سی بات. اب اگر آپ ہندو کی بات کریں تو اس میں پتہ نہیں کتنی قسمیں ہیں. دودھ والا علیحدہ ہے، بڑا والا علیحدہ ہے، چھوٹا والا علیحدہ ہے. عجیب عجیب سی قسمیں بنائی ہوئی ان لوگوں نے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور ایمان کی دولت جو ہے نا وہ سب کو نصیب فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہی ہمارا خاتمہ ہو. امید رکھتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو کو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں.